Okay, so share ko sa inyo ito guys, no? So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no? So itong phone device na ito guys ay Oppo A5s. So ito guys yung likod guys ng phone device na ito guys, no? So yung issue guys ng phone device na ito guys ay meron siyang password guys, no? Yan. So na-try ko na rin ito guys hulaan guys. Ang problema dito guys ay hindi ko talaga siya mahulaan guys yung pin nito guys, no? 6 pin kasi ito guys yung password nito guys. Tapos ang problema dito guys kapag i-hard reset natin or i-wipe data natin guys ay naghingi pa rin siya guys ng lock password guys sa phone device nito guys, no? Yan. So nakalimutan nito guys ng mayari guys yung password guys ng phone device nito guys, no? So ngayon guys yung gagawin natin dito guys ay gagamit tayo dito guys ng unlock tool guys, no? So kapag wala na talagang way guys ay saka na ako gumagamit guys ng unlock tool guys, no? Katulad nito guys ay gagamitan ko ito guys ng unlock tool guys, no? Hindi ko kasi talaga mahulaan guys yung password guys ng phone device nito guys. Yan. So meron namang mga phone device guys na pwedeng i-hard reset na hindi na humingi at meron din mga phone device guys na naghingi talaga guys ng password lock kaysa phone device na ito guys, no? Yan. So ngayon guys yung gagawin natin dito guys ay gagamit tayo dito guys ng unlock tool natin guys, no? So papakita ko sa inyo guys yung unlock tool natin. Yan. So taas lang natin camera natin guys. So yan yung unlock tool natin guys, no? So yan yung gagamitin natin guys para matanggal natin guys yung password guys ng phone device nito guys, no? So ngayon guys papakita ko sa inyo guys, no, kung paano natin gagawin guys. Yan. So dito guys sa unlock tool natin guys ay click lang natin ito guys yung Oppo na ito guys. Yan. So click natin Oppo. Tapos pupunta tayo dito guys, no? Yan. Pupunta tayo dito guys sa search engine guys, no? So dito guys sa search engine ay i-type lang natin dito guys dahil ito guys ay Oppo A5s. I-type lang natin dito guys sa search engine guys, no? Oppo A5s. Oppo space A5s. So ito guys yung gagamitin natin guys, no? Dapat alam nyo guys yung model version nito guys, no? Yan. So ito yung gagamitin natin guys. Yan. So ito yung gagamitin natin guys, si PH1909. So try natin yan siya guys, no? So magsalpak lang tayo dito guys ng USB cord natin guys, no? Yan. Sunod natin dito guys ay i-off muna natin guys yung phone device na ito guys, no? Para ma-read guys ng unlock tool natin guys, no? So i-off natin muna. So power off natin. Yan. So kapag na-power off natin guys ay pwede na natin siyang gamitan guys ng unlock tool guys, no? So dito sa unlock tool natin guys ay click natin dito guys yung try muna natin ito guys yung factory reset guys, no? So factory reset muna tayo. Tapos sunod natin guys yung FRP guys, no? Kung sakaling meron siyang Google security guys, no? Yan. So antayin lang natin dito guys na merong lumalabas guys, no? So try natin dito guys, no? Try natin factory reset guys. So dito sasalpak tayo dito. Una natin gagawin dito guys sa phone device nito guys ay hold natin guys yung up and down guys. Up and down lang ito guys, no? Hold natin guys up and down guys sabay-sabay guys, no? Pagka-click natin yan guys ay isalpak natin guys yung USB cord natin guys, no? Dito guys sa phone device nito guys. Yan. So papakita ko sa inyo guys, no? So try natin guys kapag matanggal. Yan. So hold natin up and down volume tapos saksak natin guys yung USB cord natin. Yan. So babasa yan guys yung unlock tool natin. So hindi siya binasa guys. So medyo makunat guys, no? So try natin ulit guys. So hold natin guys up and down guys tapos salpak natin guys yung USB connector natin. Ayan. So hindi siya binasa guys, no? Yan. So hindi siya binasa guys. So medyo makunat guys, no? So pili tayo dito guys. So ito gamitin natin ito guys. Try natin dito guys factory reset guys generic. So pag generic guys, no? Pang universal ito, pang kalatan. Ayan. So ulitin natin guys. So refresh lang tayo. So type tayo ulit. Oppo
A5S. So ito guys, gamitin natin ito. So ito guys yung gagamitin natin, factory reset, generic. Yan. So dito tayo ulit guys. So hold natin ulit guys, no? Up and down guys. Tapos alpakis yung USB connector. So medyo makunat guys, no? So balik tayo dito ulit. From factory reset tayo ulit dito. Ito, gamitin natin ulit guys. So stop muna natin ito guys. So ulitin natin guys, no? So from factory reset tayo ulit guys. So antayin lang natin dito guys, no? Sunlock tool natin. So yan siya guys, no? Tapos sunod natin guys, ipagsabay lang natin guys yung volume up and down. Yan. So papakita ko sa inyo guys, no? So hold lang natin yan. Tapos salpak natin guys yung USB connector natin guys, no? Tapos babasahin yun siya guys, no? Unlock tool natin guys, no? Yan. So kung makita nyo guys, tuloy-tuloy yan. Yan. So erasing user data guys. So patapusin lang natin guys yung loading yan sa baba. Yan. So okay na siya guys, no? So erasing user data, okay. So kung makita nyo guys, no? Ito siya guys. So erasing user data. So papakita ko sa inyo guys. So automatic yan siya guys, no? Mag-reboot guys ang phone device natin. Yan. So kung makita nyo guys, no? Okay na siya guys. So, erasing user data. So, ito na guys yung phone device natin. So, tanggalin natin guys yung USB connector niya. So, try natin guys no, kapag natanggal guys yung password guys ng phone device na yan guys. Yan. So, lagay ko lang guys yung camera natin dito. Yan. So, wait lang natin guys no. So, medyo matagal-tagal guys yung rebooting guys ng phone device na ito guys no. Kaya, kailangan guys at least meron kayong 50% battery percentage yung guys, no? Para just in case man guys na matagal guys yung loading guys ay mag-successful ito guys, no? Yung phone device natin. Yan. So reboot lang yun siya guys, no? Antayin lang natin guys. So titignan natin guys, no? Kapag natanggal natin guys yung password guys ng phone device nito guys. Yan. So wait na lang natin. So, ayan siya guys, no? So, select language na siya guys. So, try natin guys kapag natanggal natin guys yung password niya guys, no? So, continue natin. So, ano tayo? Philippines tayo guys, no? Next. Continue na lang natin. Continue. Skip natin. Continue. So, wait lang natin guys, no? Tapos more. Accept natin. Skip natin. Yan, skip natin. So, auto-update overnight. So, i-off ko lang yung sa akin. Click natin continue. Set as a new Oppo phone. So, click natin yan. Tapos, click natin guys yung skip. Yan. So, welcome na siya guys. Now, click natin guys yung get started. Yan. So, naulog siya guys. Yan. So, kung makita nyo guys na wala na siyang password guys. So, natanggal natin guys yung password guys ng phone device nito guys, no? So ngayon guys ay pwede niya siyang gamitin guys ng may-ari guys yung phone device nito guys, no? Yan. So wala na tayong way guys, no? Kaya gumamit tayo guys ng unlock tool guys. Yan. So ganoon lang kadali guys, no? So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago lang sa ating channel guys, no? Huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.